Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha managerial economics, pricing strategy and practice kan jedhu har'a kan ilaallu ta'a. Maybe gara duubatti deebitanii kanneen hafan ilaaluu dandeessu. Koorsii kana introduction to managerial economics jennee paartii garaagaraatiin achiin demand and its application or demand theory in the application kan jedhu chapter 2 chapter 3 the pricing what you call products and the costs or production the cost including this theory the later more pricing strategy and practice kan jedhu laalla jechuudhas. So under this chapter generally we will try to hear introductory part, then different pricing strategy laalla jechuudha. Pricing jechuun jechuudha. Pricing strategy jiru moo maal fadha kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So when it comes to introductory parts, pricing is one of the 4 pieces of marketing: products, price, place and the promotion used in marketing a product or a service. Ega pricing gaafa jennu akkuma beektan marketing mix 4 pieces of marketing mix kan jedhaman 4 pieces of marketing mix kan jedhaman tokkoffaan product dhaan, lammaffaan immoo price, inni sadaffaan place, inni afuraffaan immoo promotion. By the way gaafiin kuni exitexam irratti happen ta'ee ture asin dura. Tartiiba sirrii kan qabate kamidha? Product which of the following is the correct order of 4 pieces of marketing jedha gaafiin. Product, price, place and the promotion. Egaa jalqaba product jiraachuu qaba. Product sun jiraate jechuun immoo gatii in product sana jira. Sana booda immoo place jira, eessatti gurguramaadha. Inni dhumaa immoo promotion inni barbaachisuudha. Kanaaf 4 pieces of marketing kun tartiibadhaan qabamuu qaba. Isaan keessaa pricing isa tokko jechuudha. Used in marketing a product or service jedha. So price is amount of money charged for a product or services or the sum of all values that customer exchange for the benefit of having or using the product or services jechuudha. Kanaaf price jechuun gatiidha akkuma beektanii. Gatiin immoo maal jechuu gaafa jettan amount of money hamma maallaqa productii fayyadamneef yookaan immoo service fayyadamneef kan kaffalluudha jechuudha. So the amount of money charged for a product, service or the sum of all values a customer exchange for the benefit having or using the product or service is known as price jennaan jechuudha. So what is a pricing strategy? A pricing strategy is an approach taken by the business to decide how much to charge for their goods and the service. Argitanii pricing strategy jechuun adeemsa dhaabbanni tokko product tokko erga oomishee booda product sana meeqaan haa gurguru jedhee yookaan immoo service sana meeqaan haa kennu jedhee yookaan deliver haa godhu jedhee kan murteessudha jechuudha. So the monetary value that a company decided to charge from their goods and the service jechuudha. The interaction between margin, price and the selling level is given specific consideration while pricing. Egaa pricing gaafa baafnu what you call interaction between margin, price and the selling level ilaaluun baay'ee murteessaadha. Akkasuma lafa kaane price murteessoo kan baasu hin dandeenyu jechuudha. There are 3 C's of pricing strategy, commonly cost-based pricing, customer-based pricing and competition-based pricing. So 3 C's of pricing kan jedhaman cost-based pricing. Egaa wanni tokko gaafa oomishamu raw material irratti raw materialii barbaada yookaan immoo product tokko oomishuudhaaf gatiin nuti baafnu jira. Isa sanaan cost jennaani. Kanaaf cost sanarratti hundoofnee gaafa pricing strategy fayyadamnu cost based pricing jennaan. So pricing on the base of what it costs you to make the product. Kanaaf product tokko oomishuudhaaf cost irraa fudhate maayini kan jedhu irraa hundoofnee gaafa cost determine goonu cost based pricing jennaani. Inni lammaffaan immoo customer based pricing dha. Allowing your customer to dictate your pricing policy. Even customeriin product keenya erga laalee booda gatii akka baasuuf carraa laachuuf qabna jechuudha. Yookaan immoo carraa akkasii irraa hundoofnee pricing nuti baafnu customer based pricing jedhama jechuudha. So allow your customer to dictate your what you call pricing policy. Inni itti aanu immoo competition based pricing dha. Egaa akkuma beektan
competition jira yeroo hundaa magaalaa keessatti competition jira. Kanaaf kompitaatoroota keenya ilaaluutiin strategy baafna jechuudha. That is known as competition based pricing jechuudha. So choosing your pricing strategy exclusively on the basis of what your competitors do. Furthermore, there are additional pricing strategies like price skimming, penetration pricing, kan jedhamantu jira. Egaa akkuma beektan international marketing irratti amma tokko ni beektu price skimming and penetration pricing kan jennuun. Price skimming jechuun set a high price and lower it as the market evolve. Kanaaf jalqaba irratti price high yookaan immoo gatii guddaa kunnaa fi erga magaalaa keessa seenne immoo magaalaa sana qo'achaa gatii isaa gadi buusaa deemna jechuudha. Inni lammaffaa penetration pricing dha. Set low price jechuudha. Kun immoo gatii xiqqaadhaan gara magaalaatti seenuu jechuudha. To enter a competitive market and raise it later. Jalqaba adaduma gara magaalaatti seennee magaalaadhaan hamma ol barrutti price isaa gadi buusuutiin seenna jechuudha. Sana booda immoo dabalaa deemna. That is known as penetration pricing jedhama jechuudha. Penetration pricing. So cost-based pricing is a pricing strategy company used to set selling price of goods and services. This method allows company to establish a price according to cost of producing goods or providing services. Ega cost-based pricing gaafa jennu wanta tokko gaafa produce goonu gatiin nutti fudhatu meeqa, akkasumas service tokko gaafa deliver goonu yookaan provide goonu gatiin isaa costiin inni nutti fudhatu meeqa. Cost sana irratti hundaa'uutiin gaafa pricing strategy keenya fayyadamnu cost based pricing jedhama. Cost based pricing consists different method of calculating appropriate selling price. Each method focuses on the cost of producing and offering as a basis for determining the best price that will result in high customer satisfaction and adds to the company's bottom line. Kanaaf customer keenya wanta cost nuti baafne sana irratti depend taane gaafa cost baafnu almost customer keenya satisfy ta'a deema jechuudha. Maaliif akkasumaan gatii ittiin hin tullu jechuudha. Maaliif wanti sun produce godhamuudhaaf yookaan deliver gochuudhaaf costiin inni baasu kan beekamu yoo ta'e now gatii madaalawaatiin gaafa cost pricing gaafa baafnu so our customer become satisfied. Cost based pricing involves setting a price such that a pricing of cost of material, cost of labor, overhead cost and the total cost. So cost gaafa jennu pricing producing cost gaafa jennu production cost, cost of material, cost of labor, overhead cost kanneen ilaallata jechuudha. So based on this total cost you can adjust your price jechuudha. Maal gootare san booda total cost kee irratti desired profit hamma tokkotti dabalte pricing kan ga'een baafatta jechuudha. That is known as cost based pricing jennaan jechuudha. Inni lammaffaa akkuma reefu dubbanne customer based pricing dha. Customer based pricing or value based pricing is a pricing strategy based on establishing a price for products and services based on perceived value. So customer keenya product keenya dhandhame erga ilaale booda value inni perceive godhurra hundoofne cost baafna jechuudha. Salesforce allows purchasing agent to detect their price giving away the value of product or add-on for free because the company fears a customer revolted. Argitanii garmalee cost kan daballu yoo ta'e customer keenya dhabuu dandeenya waan ta'eef customer based pricing keenya based on customer perceiving value ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa customer satisfaction keenya sirriitti ilaaluutiin cost keenya baasuu qabna malee akkasumaan ol kaanee kan cost itti murru yoo ta'e customer keenya dhabuu dandeenyaadha. Inni biraa competition based pricing dha. Competition based pricing describe the situation where a firm does not have a pricing policy that relates to its product but instead pricing policy that reflects its competitor pricing decision jechuudha. Egaa kuni pricing strategy mataa isaan qaban jechuudha. Strategiin kun kana caala maal godha pricing strategy of competitor isaa ilaala jechuudha. Dorgomtoonni isaa product wal fakkaatuudhaaf gatiin isaan baasan gatiin isaan itti gurguraa jiran hammam jedhee sana sirriitti erga qo'atee booda product yookaan service isaatiif cost yookaan pricing baasaaf jechuudha. So that is known as customer what called competition based pricing. Sometimes this simply takes the form of copying their competitor pricing and not conducting their own pricing strategy. Argitanii pricing research mataa isaaniin qaban isaan kun copy gochuutiin
competitor pricing is directly or competition based pricing can take the form of the firm setting a market share objective and discounting their price relative to their competitor until they attain it discount for example customer competitor discount gocha customer isani gurgura yo jiratan isanis akkasumatti discounted product isani magaalatti dhiyeessu jechuudha. Kanaaf competition based pricing kun almost copying pricing ina malee strategy mata isaanii warroota hin qabneedha jechuudha. What is the objective of pricing? Maalif pricing yookaan immoo gatii product tokkoof baafna? What is the aim of pricing? So objective in Isama inni. While pricing objective vary from firm to firm, they can be classified into 6 major groups. Dhaabbatarraa industry to industry, firm to firm, objective in Isa, objective of pricing in garaagarummaa qabaachuu danda'a. Almost garuu dhaabbata kamiyyuu haa ta'u, generally we can classify it into 6 bakka jaa kanatti qoqqoonnee ilaaluu hin dandeenyu. Inni jalqabaa profitability, inni lammaffaa sales volume, sadaffaan competition, afuraffaan immoo prestige, inni shanaffaan strategic, inni jahaffaan immoo relationship objective jennee bakka jaatti qoqqooduu ni dandeenya jechuudha. So profitability gaafa jennu egaa akkuma jecharra bartanitti bu'aa qabeessummaa jechuudha. Bu'aa qabeessummaa yookaan immoo yaa'u akkuma beektan biizinasiin kamiyyuu bu'aa argachuudhaaf kan eegalamu waan ta'eef pricing strategy keenya maybe objective isaa profitability dabalu ta'uu danda'a jechuudha. So commercial enterprise and their management are judged by their ability to produce acceptable profit. Thus, profit may be measured in monetary value and or as a percentage of sales or as a percentage of total capital of an employee. So in order to achieve this, prudent managers are likely to take strategy view when making a pricing decision. Akkuma beektan commercial enterprise baay'een isaanii akkasumas management staffiin baay'een isaanii kan madaalamanii hamma profit isaan generate godhanidha jechuudha. Dhaabbata tokko gaafa manage gootu best manager kan jennu dhaabbanni sun bu'aa qabeessummaan isaa yoo ragaasifamee yookaan dhaabbatichi sun bu'aa qabeessa yoo ta'edha. Kanaaf bu'aa qabeessummaa dhaabbata tokko dabaluudhaaf jecha managerri tokko yookaan commercial enterprise tokko pricing strategy baafata jechuudha. Yoo meeqaan gurgurre profitability yoo meeqaan service kana deliver goone yookaan provide goone profitiin nuti argannu hammam ta'a kan jedhu qo'atu jedhu. Maybe profitiin kun actually monetary value ta'uu danda'a or as other percentage of sales ibsamuu danda'a yookaan immoo total capital of an employee dhaan ibsamuu ni danda'a. So in order to achieve these prudent managers are likely to take strategic view when making a pricing decision. Ta'eeti at strategic level especially ta'aniiti top level management in pricing decision isaanii kan murteessan jechuudha. Yoo meeqaan raw material binne yoo meeqaan labor dhaaf kaffalle dhumarratti product kun yoo meeqaan bee meeqaan osoo gurgurame immoo bu'aa qabeessummaan isaa return on investment isaa meeqa ta'a yookaan immoo hagam nu deemsisuu danda'a kan jedhu sirriitti erga qo'atanii booda kan pricing baasan jechuudha. This one is profitability pricing objective jennaan. Lammaffaan immoo sales volume. On occasion, the pricing decision of the manager have more to do with sales maximization than profit maximization. Yeroo tokko gaafa productiin keenya garmalee gurgurame yookaan immoo baay'inaan gaafa gurgurre baay'ina keessaa profitii arganna yookaan immoo maximum profit arganna jedhanii warroonni yaadan immoo jiru. Kanaaf pricing strategy gaafa baafnu productiin kun dafee nurraa akka deemu yaannee baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf pricing keenya profit maximization irratti qofa osoo hin xiyyeeffatiin sales volume keenya dabaluudhaa fi demand of our product dabaluudhaa fi pricing strategy keenya baasuu ni dandeenya jechuudha. In this case, organization set a minimum acceptable profit level and set out a maximum sales subject to this profit constraint there. Pricing keenya minimize gochuudhaan productiin keenya garmalee akka gurguramu taasifna jechuudha. Kanaaf gaafa akkasii sana productiin keenya dafee deema taananii at least akka profititti ilaalama jechuudha. Sunis maaliif profitii guddaadhaan meeshaan keenya taa'aa oolurraa profitii xiqqaadhaan meeshaan keenya dafee kan deemu yoo ta'e
profitability keenya akkasumatti dabaluu danda'a jechuudha baay'ina keessaa. Inni sadaffaan competitive objective dha. So pricing decision must take into account the current behavior of a competitors and seek to anticipate the future behavior of those competitors. So competitive objective gaafa egaa akkuma beekamu akkuma reefu dubbannes egaa biizinasii kamiyyuu competition qaba. Competitive objective keenya immoo dorgomtoota keenya wajjin hammam nu deemsisuu danda'a. Magaalaa sana keessatti nu tursiisuu danda'a pricing strategy nuti baafu. Kan jedhu hubannoo keessa galchuu danda'u qabna. Gara fuulduraa magaalaa sana dominate gochuu dandeenya. Gatiin nuti amma baasuun kuni magaalaa sana irratti dominaansii large market share akka qaban productiin keenya more customer coverage akka argatu taasisa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. So in particular a company will wish to anticipate a competitor likely reaction if the pricing strategy and the tactic it is considered actually implemented. Therefore based on competitive study, competitive objective, mataasatiin pricing strategy baasuu danda'a jechuudha managerri dhaabbata tokko jechuudha. Kanaaf pricing strategy keenya or pricing decision keenya based on the current behavior of our competitor and seek to anticipate the future behavior of those competitors ta'uu qaba jechuudha. Inni afuraffaan prestige objective dha. This involves the relatively high price to develop and maintain the image of quality and the exclusiveness that appeal to status consciousness of customer. Yeroo tokko argitanii yoo jiraattan gatii gaafa gadi buufnu product keenya akka product hin taane yookaan immoo product quality hin qabnetti ilaalama. Kanaaf product keenya gatii isaa gaafa ol kaafne immoo himnu maybe product keenya quality akka qabu namni image uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf especially status conscious customer warroonni jedhaman kanneen what you call status isaaniidhaaf kanneen dhiphatan customeroonni akkasii wanta qaqqaalii jaalatu jechuudha. Yeroo akkasii gatiin keenya ol ka'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf prestige objective jennee yeroo tokko kan fudhannu jira. Akkasuma wanta qaqqaalii kan jaalatu namoonni jiru. Kanaaf yeroo sana gatii kan gadi buuftee taananii productiin kan kee hammam bareedaa iyyuu taanan quality bilisuu ta'e iyyuu sirraa bituu dhabuu danda'u. Kanaaf based on customer segregation sometimes prestige objective of pricing is very important, especially for status consciousness customer. Such objective reflects recognition of the role of pricing in creating an image of an organization and its products or services. Kanaaf image dha. Jennee yeroo tokko product keenya pricing guddaa kennuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuuf garuu wanni beekamuu qabu type of customer keenya sirriitti or segregation of customer keenya sirriitti beekuun baay'ee murteessaadha. Especially for status conscious and for luxury seeking customer you have to use what prestige objective pricing strategy fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kanaffaan immoo strategic marketing objective kan jennudha. So make a decision on a price to achieve the following. The first one is price stabilization. So most of the time pricing strategy keenya maybe marketing objective ta'uu danda'a. Marketing objective gaafa jennu the decision on a price to achieve the following. One is price stabilization. The company will seek to maintain its own price at or around those competitors. Price stabilization almost callifneetumaanii product keenya gar malee kompiyuuteroota keenya caalaa gatii isaa kan ol kaafnu ta'e hamma gadii kan buufnu yoo ta'e rakkoo ta'a jechuudha. Karaa lamaaniin waa dabsisuu danda'a. Gar malee gadii buufne taanaan kastamariin keenya kompiyuuteroonni keenya nutti ka'uu danda'u. Regulaatorii karaa leegal kan government interventionis waan jiruuf nu qabsiisuu danda'u kan magaalaa keessa nu baasuu danda'a. Gar malee ol kaafne immoo kastamarii dhabuu dandeenya waan ta'eef price stabilization or market stabilization idhaaf gati pricing strategy fayyadamna. However, the aim is not to negative price as possible marketing advantage, but to the narrow range of the pricing differential or fluctuation. Most changing Kenya, most narrow ta'uu qaba jechuudha. Relative to without competitors, the change must be what? Too narrow ta'uu qaba jechuudha. Supporting other product, pricing decisions are often focused upon the aim of maximizing total profit rather than maximizing a profit obtained from a single product within the portfolio. Akkuma beekamu dhaabbanni tokko product tokko qofa miti kan inni gurguru. Maybe product lamaa fi sanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf
wanti nuti yaadu qabnu product tokko gati isaa ol kaafnee waan gurgurreef profitability ta'uu dhabuu dandeenya. Kanaaf pricing strategy keenya gaafa baafnu pricing what called product or service keenya hunda irratti kan ilaallatu ta'uu qaba jechuudha. So maximum profit or maximum wealth argachuudhaaf average pricing to all our product or service ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf single product irratti xiyyeeffachuu hin qabnudha. Inni biraa maintaining cash flow. The pricing mechanism can be used to manage cash flow. Price can be structured in such a way that customers are encouraged either to pay cash or to repay credit earlier than they might otherwise do. Egaa akkuma beekamu kastamariin tokko product keenya gaafa bitu kallattimaan kaashii ni kaffaluu danda'a yookaan mobile creditidhaan isinirraa bituu danda'a jechuudha. Overall pricing strategy keenya cash flow maintain gochuu danda'us qaba jechuudha. Kanaaf objective tokko maintaining the cash flow jechuudha in case of strategic marketing objective jalatti jechuudha. Inni jaaffaan relationship objective kan jennudha. The interests of all participants in the channel of distribution for an organization product have to be taken into account or consideration when making a pricing decision. Kanaaf relationship objective gaafa jennu qooda fudhattoonni channel of distribution sanarra jiran hundi isaaniitu balance bifa ta'een bahuu qaba. Interest isaanii bifa eeggateen ta'uu qaba jechuudha. Egaa productiin tokko oomishamee haga gurguramutti qooda fudhattoota hedduutu jira. Raw material supplier jira, laboriin garagaraa jira, akkasumas dhumarratti immoo fayyadamtoonni jira. Fayyadamtoonni sunis wholesaler retailer jira jechuudha. Kanaafi gaafa gatii baafnu pricing strategy keenya relationship objective kan of jalatti qabaate ta'uu qaba. Maali jechuudha? The interest of all participants in a channel of distribution for organizational product have to be taken into account or consideration when making a pricing decision jechuudha. So walumaa galatti egaa managerial economics kana fakkaata. Hamma tokko fin'eerra jechuudha. Amma booda maybe yoo gaafilee tokko hojjenne malee managerial economics bifa kanaan xumurreerra jechuudha. Kanaaf thank you waan wajjin turtaniif galatooma jenna. Ammas warri chaanaalii keenya subscribe goone chaanaalii keenya subscribe gochuun nu wajjin akka taatan abdii qabna. Gara fuulduraa koorsilee biraa hojjechuu dandeenya. Akkasumas gaafilee exitexam irra dhufan garagaraa kuma baramee hojjenna. Kanaaf barattoonni management, business management, barattoonni economics, akkasumas barattoonni common course garagaraa fudhatan chaanaalii kana subscribe yoo gootan garmalii akka fayyadamtan abdii qabna. Barattoonni natural science taatan immoo barattoonni pharmacy, barattoonni chemistry, barattoonni medical laboratory, environmental health koorsilee akka common course ta'an kanneen akka organic chemistry irratti argachuu dandeessu. Barattoonni pharmacy immoo kana caalaa koorsii hedduu irratti argachuu dandeessu waan ta'eef chaanaalii keenya subscribe gochuu akkasumas ijoollee yuunivarsiitii biraa jiraniif share gochuu fi yoo komentii qabaattan komentii section jalatti naa kaa'u akka hin daganne waliin taane chaanaalii keenya guddisaa isinis fayyadama. Chaanaalichis akka guddatu taasisuun nurraa eegama jechuudha. Afaan keenyaan hamma danda'an hamma tokko konseptii wayii gahaa ta'uu baatus xiqqoo irraa argachaa jirra waan ta'eef egaa akkas ta'e immoo chaanaalii keenya jajjabeessuun gatii dhamaati keenya bifa kanaan kaffalaa deemtu jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya like gochuu, akkasumas ijoollee biraatiif share gochuu hin dagatinaa jennaa. Har'aaf xumurreerra galatooma.